Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Very good Good morning. morning, sir. Very good morning. Today we are going to discuss Jacobian, right? Some classical problems involving in Jacobian, and that we have studied about one property, right? There are two more properties are there in Jacobian, so we are going to discuss about that property also, and based on that properties, right, we can do some problems related to the university questions, right? So in the last class, we were left out with this step. Can you see the board? Hello? Yes, sir. Okay. So after taking 1 by x1 square instead of 1 by x1, right? 1 by x2 square and 1 by x3 square, right? We get the terms like this. And after that, if you see that in the first column, x2, x3 is common. In the first column, x2, x3 is common. You can take it common, right? You see that. And in the second column, you can see that the x1, x3 is common. Please take it out. Okay. And in the last column, third column, we can find that x1, x2 is common. Please take it out. Divided by, already we have the term x1 square, x2 square, and x3 square in the denominator. So we get a determinant like this, right? What do you get? After taking all steps, so you will be having minus 1 here, plus 1, plus 1, 1, minus 1, 1, and here 1, 1, minus 1. So therefore, this is actually x1 square. Actually, this is x1 into x1. x1 square will get cancelled. x2 square will get cancelled, and x3 into x3 square will get cancelled. So you will be left out with a determinant which consisting of 3 by 3, right, with values 1 and minus 1. So after evaluating this, you just put minus 1, right? The minor of this element A11, the first element is leaving the first row and first column. We see four elements, right? Minus 1, 1, and 1 and minus 1. So the minor of that particular element is actually 1 minus 1, right? You get 0. And this is minus 1 into, right? The second minor here is this is minus 1 and minus 1, minus 2, okay? Plus 1 into, and you get 1 minus of minus plus 1, 2. So therefore, you will be getting the value 2 plus 2 equal to 4 is the answer, right? That was due to a short of time, right? We just leave the problem yesterday, so we complete it today now. Now, I want to talk about some more properties, right? In the last class, the first one we talked about if you have Jacobian, right, of uv with respect to xy as j, and x and y, Jacobian of x and y with respect to u and v as j dash, then we see that the product will be equal to 1. J dash is equal to 1. And we also did some problem on that area. The second one property is actually we call it as chain rule. So while talking about chain rule, we have done a lot of problems in this area. If u, v are functions of r and s, what do you mean by that? U is a function of r and s, v is a function of r and s. And if r and s are the functions of x and y, so r is a function of x and y, s is a function of x and y. So this is the given statement. We don't want to go for a diagram, right? A simple, if u, v are functions of r and s, and if in turn the r and s are functions of x and y, suppose you are interested, they are asking that find the Jacobian of u, v with respect to x comma y. Find the Jacobian of uv with respect to x and y. If we go with the formula, it is not direct actually. It is not direct because u is actually a function of r and s, and in turn r and s are functions of x and y. So we have to go for a very long method. For that, for simplicity, right, we can have this formula. Find right the Jacobian of uv. uv actually is it is in the variable r and s. You do it fine with respect to r and s.
Then R and S is in functions of x and y. Therefore, find the Jacobian of the variable x comma y with respect to x comma y with respect to, I'm sorry, R and S. Find the Jacobian of R and S with respect to x comma y, right? Because R and S are the functions of x and y. So therefore, multiplying these two, you will be getting this. Or in other words, it must be like cancellation property, right? You don't cancel it actually. So this property says that if you want to find the Jacobian of the variable u and v with respect to x and y, right? If under these conditions, we can find the Jacobian of u and v with respect to R and S, and then R and S with respect to x and y will give you the answer for dou u comma v by dou x comma y. This is one property. So based on that property, shall we do one problem? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So to illustrate this, I have given a problem for you. So the question is, if u is in terms of x and y, v is in terms of x and y, and x is in terms of r and theta, and y is in terms of r and theta, find the Jacobian of u and v in terms of r and theta. So please note it down. Even just I want to write given u, please start writing it in terms of x and y. V is also in terms of x and y. So finding dou u comma v with respect to x comma y is not a big problem. Okay, finding dou u comma v with respect to x comma y is not a big problem because it is direct. U is a function of x and y. We can go with the determinant value, finding dou u by dou x, dou u by dou y, dou v by dou x, and dou v by dou y. But it is given that with respect to r and theta, so we want to find in terms of r and theta. Here also given x is in terms of r and theta, y is also in terms of r and theta. Now we can find dou, right? We can find dou of dou of x comma y with respect to r and theta. This is also not a big problem, deal, because already we have x in terms of r and theta. So therefore, it is easy for us to find the dou x by dou r and dou x by dou theta and all. So therefore, using this property, we can connect it to find the answer for this. So let us do that. So given solution, so given u equal to x square minus y square. So from that, I can find dou u by dou x, which is equal to 2x. And I can also find dou u by dou y, which is equal to 2y. minus 2y here. Okay. And v equal to 2xy. So therefore, dou v by dou x. Dou v by dou x means 2 is constant, y is constant, take it out. Differentiating x, we get 1. Similarly, we can find dou v by dou y. We can find dou v by dou y. Dou v by dou y is equal to, you can take 2x common, constant, so you get 2x. All right. And let us find all the quantities we are having actually. And we have x equal to r cos theta, and y is equal to r sin theta. So therefore, we can find dou x by dou r, which is equal to cos theta is constant. Differentiating r with respect to r, you get 1. And also we can get dou x by dou theta, which is equal to r is constant. Differentiating cos theta, you will be getting minus sin theta. Please mute it down, please. Sorry. Hello. Please mute it down. Let us go with dou y by dou r. You get sin theta. And dou y by dou theta, you get R cos theta. R into cos theta. All right. Okay. Now let us find dou uv
with respect to xy. Jacobian of the variable u comma v with respect to x comma y. So this is by the formula. It is a 2 by 2 determinant. So we have to finish the first variable dou u, right? And with respect to x, and then followed by with respect to y. Then coming to the second row, take the second variable, which is dou v, again with respect to x and with respect to y. So let us substitute the values. For dou u by dou x, you get 2x. okay, you get 2x. For dou u by dou y, you get minus 2y. This is minus 2y, okay. And dou v by dou x, 2y. okay. Dou v by dou x, we have 2y, and dou v by dou y is 2x. 2x, okay, thank you. This is 2x. So the value is, this is 4x square plus 4y square, sir. Plus 4y square. This is the answer. Okay. And this is equal to 4 into x square plus y square. Now let me come and find the other one. Jacobian of the variable x comma y with respect to r and theta. Yes, sir. Here the formula is dou x by dou r. Dou x by dou r is cos theta. Dou x by dou theta, which is minus r sin theta. Coming to the second row, we should talk about the second variable y with respect to the first one. So dou y by dou r is sin theta, and dou y by dou theta. What is dou y by dou theta? This is r cos theta. So if you do the evaluation part, you get r cos square theta Plus r sin square. Yeah, plus r sin square theta. So you get r as the value. Now there comes the property. You have to write the property. So the question is find the Jacobian of u and v with respect to r and theta. We have the formula. This is equal to Jacobian of u and v with respect to x and y into Jacobian of x and y with respect to the variable x comma y with respect to r and theta. So we found that this is 4 times of x square plus y square into r. Or you can write x square plus y square as root of r. Square root is r square, sir. Whatever it is, right? You can express either in terms of r, or you can express either in terms of x and y. So how you are going to express? Anyone? Sir, 4r cube, sir. Everybody? x square X plus equal y to r square. cos theta plus y equal to r sin theta of r square equal to x square plus y square, sir. That is good. X square equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. This is also correct, but this is not good, right? So this is r square. So you can write 4 times of r square into r. The answer is 4r cube. Exactly in terms of one variable. The third property is very, very important property and useful property, right? This we call it as a Jacobian of an implicit function. What do you mean by implicit function and explicit function? Left side, suppose we have two variables x and y.
So I can split x in the left hand side, x terms, right, and y terms in the right hand side. So this can be say that it is explicitly written y equal to f of x, explicitly written. But sometimes it may not occur. Say for example, x square plus y square plus 2xy equal to 1. So x and y are combined, right? We cannot split it. So in that case, we say that this is f x comma y, right? Which we call it as an implicit functions, right? Which cannot be explicitly written, right? In that case, how to find the Jacobian, right? This is the question. So let us see the notations we use. If u1, u2, u3, right? And it is actually in terms of x1, x2, x3, we connected with an equation f1, f2, and f3. So what do you mean by that, sir? So I have a function f1 with u1 is there, u2, u3. I have x1, I have x2, I have x3, and this is equal to 0. Yes, of course, we can write it 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Okay. And suppose you have another function, say f2 is also like that, f3 is also like that. Then if you want to find the Jacobian of u1, u2, u3, right? The first one, with respect to x1, x2, x3, with respect to x1, x2, x3, we have a formula. This minus 1 whole cube is minus. You don't want to see the bookwork, right? So, என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. இந்த function வந்து f1 அப்படின்ற function வந்து, right? You just take it as f1 as an implicit function of 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables we have. You find dou means the Jacobian of f1, f2, f3 with respect to x1, x2, x3 கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா we have the formula, right? We can just find it 3 by 3 determinant. அப்புறம் then find the Jacobian of f1, f2, f3 with respect to u1, u2, u3 கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். அதுக்கு அப்புறம் நடுவுல இந்த இடத்துல ஒரு சிம்பல் போட்டுருக்கேன். என்ன சிம்பல் தெரியுதா? சார் டிவைட் சிம்பலா பிளஸ் சிம்பலா சார்? டிவைடட் சிம்பல். அதுதான் நான் சொன்னேன். Which is a division symbol. Which is a division symbol. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. dou u1, u2, u3 with respect to dou x1, x2, x3 are the Jacobian of the implicit functions, right? It should be an implicit function. u1, u2, u3 க்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have the formula illustrated here. பெருசா ப்ராப்ளம் வராதனாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், right? Because it's very hard to do with the 3 by 3 calculations. But anyhow, we can have some problem. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லிடலாம். Okay. I want to talk about property number 4. First property talks about j dash equal to 1. Second property, just now we saw that we have a chain rule, right? One is followed by other, right? And the third one, we talked about implicit functions. And the fourth one is functional relationship. In a functional relationship, suppose you have u1, u2, u3, right? With the functions of x1, x2, x3, right? Whether they are connected or not, ஒரு function இன்னொரு function dependent-ஆ இருக்கு அப்படின்னா அதை பிரிக்க முடியாது. Independent-ஆ இருக்குன்னா தனித்தனியா எழுதிடலாம். Can you make a single relationship, right, with respect to a particular variables or the equations what we have given? அப்படிங்கறத வந்து நாம எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா using this Jacobian quantity. So if you write u1, u2, u3 as an implicit function in terms of x1, x2, x3, எப்படி வரும்னா f1 of u1, u2, u3, x1, x2, x3 ன்னு வரும். If you find the Jacobian value and the Jacobian value 0-ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, right, there is a functional relationship இருக்குன்னு அர்த்தம். It is dependent. 0 இல்ல அப்படின்னா it is independent. For example, I have a problem for you, right? Show that u, v, w are
dependent. Dependent, now what is the relationship, right? You have to eliminate UVW and you have to write in terms of X, Y, Z எடுத்துட்டு ஒரு UVW ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வர முடிஞ்சா that is good. அதே மாதிரி prove that U equal to this, V equal to this, they are functionally dependent. Dependent independent எழுத முடிஞ்சா dependent. ஸோ எழுத முடியல அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ட். அது எழுதி பார்க்கறது எப்படி சார் கஷ்டமே அப்படின்னா, டோன்ட் கோ ஃபார் தட், யூ ஜஸ்ட் கோ ஹெட் டெஸ்ட், ஃபைண்ட் த ஜெகோபியன் குவான்டிட்டி. அந்த ஜெகோபியன் குவான்டிட்டி 0 ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நாம அதுக்கப்புறம் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இல்லைன்னா அந்த எழுதுற ட்ரை பண்ணுறதை விட்டுட்டு இது தனி 2-3 ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்கும், எல்லாத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஸோ based on these 4 property 2, 3, third and fourth property, we do some problems. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை உங்களால செய்ய முடியுமா? This is at a particular point means you have to go for substitution. Yes, sir. So the question is U is given X plus 3y square minus Z cube. V is given 4x square y Z, and W is given 2z square minus xy. So the question is evaluate dou UVW with respect to dou xyz at the point 1, -1, 0. அப்படின்னா ரிமைனிங் ஆன்சர்ல போய் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய்க்கு பதிலாக இசட்டுக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இது ஹோம்ஒர்க் போட்டுக்கலாங்களா இல்லை இதை செய்யலாமா? செய்யலாம். ஓகே, do it because it is direct, it is not implicit, it is direct. You வந்து கம்ப்ளீட்டா எழுதி வச்சிருக்காங்க, we have to find. So let us do that. So we have to find dou u by dou x. Let us find the solution. We have to find dou u by dou x, which is equal to 1. Dou u by dou x, this is 1. Okay, and dou u by dou y, dou u by dou y is 6y, and dou u by dou z is equal to minus 3 z square. So if you go with substituting this point, you get always this is constant, so you'll be getting 1. If y is only there, if you replace y equal to -1, you get -6. And if you put z equal to 0, you will be getting 0. சார் நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிரஷனாக எழுதிட்டு அப்புறமேட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னா அது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், அதனால் இங்கேயே போட்டுறது ஈஸி. ஸோ டோ வி பை டோ எக்ஸ், திஸ் இஸ் 8x y z. z வந்தாலே அந்த இடத்துல இது 0 ஆகிடும். ஸோ டோ வி பை டோ y, this is equal to 4x square y z. 4x square z வந்தாலே 0. So dou v by dou z, this is equal 4x square y. 4x square y. x square y, z இல்ல. So x square கொண்டோம்னா 1, y வந்து -4. Okay, and let us calculate dou w dou x. Okay, dou w by dou x, this is 0. This Minus is y. Minus y, which is equal Minus 1, to plus 1. Y is -1 actually. So dou w by dou y, this is equal to 0. This is minus x. Plus x. Minus x. This is the. How you get plus x? No, sir. X is equal to 1. X is equal to 1. So you get -1. And dou w by dou z, this is equal to 4z, and z is 0. So therefore, we can evaluate this simply, right? Jacobian of the variable u, v, w with respect to x, y, z at the point 1, -1, 0 equal to, you have a 3/3 determinant. You have to finish dou u by dou x, you have 1,
minus 6, minus 6, 0, then 0, 0, 4. 0, 0, minus 4, and 1, minus 1, 0, sir. 0. So what is the Sir, answer you get? interchange பண்ணிக்கலாம் சார் ரெண்டுத்தையும். என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோப்பா. ஆன்சர் சொல்லு. Root What is the answer? How many of them are present? 46. minus 26. What is the answer? 1. Minus Okay, 24. okay, fine. Is it 20 plus 20 or minus 20? Plus Okay, fine, 20, sir. thank you. So you'll be getting plus 20. Right. Now let us go for a implicit function, right? Evaluation. Let us take the first problem, right? Let us take the first problem. Show that the function u, v, w, right, are dependent. Find the relation between them. To say that u, v, w are dependent, the Jacobian of u, v, w with respect to x, y, z must be 0. So that is the point. So solution for the first problem. Find, please unmute it. Find dou u by dou x. Find dou u by dou x. You get 1. Find dou u by dou y. Again 1. Dou u by dou z. 1. Okay. Then dou v by dou x. Dou v by dou x 1. Dou v by dou y minus 1. Minus 1. Dou v by dou z plus 1. Dou w by dou x, we get 2x. Dou w by dou y, we get 2y minus 2z. Minus 2z, sir. 2. Okay. And dou w by dou z 2z minus 2y. is equal to 2z minus 2y. 2y. So we have to find the Jacobi, right? Jacobi of the variable u, v, w with respect to x, y, z. U, v, w with respect to x, y, z. So this you will be getting a 3 by 3. I think I write it here. 1, 1, 1. 1 minus 1, 1. So this is equal to 1, 1, 1, 1, minus 1, 1. So we have 2x, then 2y minus 2z, and then 2z minus 2y. Can you tell me the answer for that? What is the answer? So by usual procedure 1 into this is, if you multiply this with minus, you get minus 2z plus 2y and minus 2y plus 2z. Okay. So this is minus 1 into the second term. You get right, 2z 2z minus 2y. minus 2y, and then
So you get minus 2x, is it right? Yes, sir. Minus 2x. So Minus 2x. And the last term is actually plus 1 into, this is 2y minus 2z minus of minus plus 2x. So you can find plus 2y minus 2y plus 2z minus 2z. Okay. What is the answer? Is it right? 0 answer, sir. Okay. Here I'm not getting that. This is minus 2z. 4 into x plus y minus z. Is it wrong here? Somewhere it's wrong. This is minus 1 into it's plus 2x plus 2x minus 2z. Enga in the step plan. Yes, Second sir. step. What do you get? 2z minus 2y. Minus 2 plus. This is actually 2z minus 2z plus 2y Plus 2x. plus 2x. Okay, this is correct. Inge? Just won't write it again. என்ன ஆன்சர் என்னப்பா வருது கரெக்டா சொல்லுங்க டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ 4 into x plus y minus z. அப்படி வருதா Yes, sir. Yes, sir. அப்போ ஏதோ நான் சின்ன தப்பு ப்ராப்ளத்துல தப்பா கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ டேக்கன் ஃப்ரம் த புக் Booking problem, sir. என்னவா The booking problem இல்ல book back problem. புக் பேக் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வேற ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்றதுனால ஒரு இதில் நிறைய கொடுக்கல இங்க ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் எ புக் u equal to x plus y plus is this is x plus y minus z. Sorry. X plus y minus z and v equal to x minus y plus z, w equal to x square plus y square minus 2yz. Yeah. இப்போ என்ன ஒரு எந்த இடத்துல தப்பு நடந்திருக்கு இங்க dou u by dou x dou u by dou y இந்த இடத்துல -1 வரும் அவ்வளவுதானே -1, yes, sir. இங்க 1 minus 1. 1 1, 2x, இங்க 2x இங்க 2y minus 2x, இங்க 2z minus 2y. 2z minus 2y, sir. okay please bear with this sorry this is wrong -1 so you get 1 into you get minus 2z plus 2y okay -1 into you get 2z minus 2y 2z minus 2y so if you multiply this and minus 2x Sir, 0 கரெக்டா இருக்கு sir. அதுதான் அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் chosen ஏன்னா இதுல ஒர்க் அவுட்ல ஒண்ணு தான் கொடுத்துருந்தாங்க -1 into so if you give multiply this you get 2y minus 2x and this is plus 2x okay 2y minus 2x plus 2x வருது ஆன்சர் 0 வருது sir. இங்க ஏதோ தப்பு இருக்க மாதிரி தெரியுது this is இந்த இடத்துல 1 into this minus 2y plus 2x இங்க ஒன்று வரும் Sir, the first time ஃபுல்லாமே 0 ஆயிடும் sir. The second time or third time not second sir. plus 2y minus 2y this is it okay so this will become
Are you getting 0? Yes, sir. So this is equal to 0, and therefore you have to make the property, state the property, since dou, what is that, U, comma, V, comma, u W. comma v comma w with respect to x comma y comma z equal to 0, you have to say that they are functionally dependent. They means the variables, they are functionally dependent. Upon dependent அப்படின்னா what is the relations? That is also a question. Then how will you relate it? How do you relate it? இப்போ இத எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்ல முடியுமா உங்களால? How do you relate it? Yes. Can you tell a relation between UVW? Can you tell a relation between UVW? By eliminating X, Y, Z. நம்ம முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். How? I can tell you a clue. What is U plus V? What is U plus V? Sorry, X, 2X, sir. 2x, 2x. 2X. What is U minus V? U minus V, 2Y, sir. 2y minus 2z. What is U minus V? What is U minus V? 2 into Y minus Z, sir. 2 into Y minus Z. Y minus Z. What is U plus V the whole square plus U minus V the whole square? You get 4x square plus 4X square plus plus 4Y 4 into Y square, sir. okay, Y square, Plus 4Z square okay, plus Z square. This is why minus minus 2YZ. 2yz. Or you can say that 4 can be taken out. X square plus Y square plus Z square minus 2xy. 4W. This is equal to 4w, okay? And if you see the left side, we have a relationship in terms of UVW, and this can also be simplified: U square plus V square plus 2UV. Here, U square plus V square minus 2UV. So therefore, you get U square plus V square, sir. 2 times of U square plus V square is equal to 4 times of W. So therefore, U square plus V square equal to 2W is the relationship between these three variables. இப்படி எழுத முடியாது எப்பயுமே சில நேரங்கள்ல, நாட் ஆல்வேஸ். அப்போ அதை போய் நம்ம சிரமப்பட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு Jacobian play a vital role in showing that whether they are functionally dependent or independent. So that will help you in doing so. So this, you can take this as a homework, second problem. Okay, sir. You can take it as a homework. Please note it down. Prove that if U equal to, and just check whether the question is right again, because it is a problem. If U equal to X plus Y plus Z, V equal to XY plus YZ plus ZX, W equal to X square plus Y square plus Z square, right? They are functionally dependent. If you find the Jacobi, you can see that it will be 0, and the answer is U square equal to W plus 2D. Relation, sir? No. You can write like this. U square equal to W plus 2D. You can write like this. Therefore, you can say it is they are dependent. இது கிரேவல்ல உள்ள புக்கு, அதை நம்ம செஞ்சிடலாம். ஏன்னா இது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும், அதனால நான் வேற ப்ராப்ளத்தை போய் சூஸ் பண்ணேன் to illustrate functional relationship. So in your book by Gravel, right, to show that இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம செய்யலாம் இப்போ,
right? Please, in the other examples, it will be asked for university, right? If U is this and V is this, show that U and V are functionally related and find the relationship. So that is the question. So we have seen for 3 variables. Now we can cut 1 variable. Right? So given U equal to x into square root of 1 minus y square, B equal to, plus y into square root of 1 minus x square, and V is given as sine inverse of x plus sine inverse of y. சார் அந்த ஃபார்ம் கம்பல்சரி 0 ஆகுமா சார்? Compulsory? 0 ஆகணுமா சார்? ஆனால் relationship functionally related, ஆகலைனா it is not related. ஆனா இங்க show that ன்னு கொடுத்ததனால கண்டிப்பா 0 தான் ஆகும். So let us find dou u by dou x. Dou u by dou x. You have to find dou u by dou y. You have to find dou v by dou x. You have to find dou v by dou y. So it's all involves more integration part. செய்யலாமா? Yes, sir. So dou u by dou x ன்னு சொல்றப்போ y is a constant. So root of 1 minus y square must be taken out. So differentiating x, 1, sir. x we get 1. And if I take y out and differentiating root of x, I will be getting 1 by root of x. Into differentiation of this big X is minus 2x. 2x. Root cancel. சார் இந்த கீழ இருக்கிற டினாமினேட்டரும் நியூமரேட்டரும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா சார்? இந்த மாதிரிலாம் பண்ணா நிறைய மாட்டிக்கிறோம். கொஞ்சம் அங்க டிட்டர்மினன்ட்ல இருக்குல்ல, பார்க்கலாம். we'll see that 1 minus root of 1 minus y square. ஓகே, தேவைன்னா பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் அடிபட்டுற மாதிரி வந்ததுன்னா மைனஸ் this is xy by square root of 1 minus x square. So let me find dou u by dou y. In this case, x is constant, take it out. X is constant, take it out. 1 by differentiating root of 1 minus y square, I will be getting 1 by 2 times of root of 1 minus y square. Into differentiation of 1 minus y square, this is minus 2y. Okay. Plus root of 1 minus x square is constant, right? While differentiating partially with respect to y, you get 1. So again 2 and 2 will be getting cancelled. So you get dou u by dou y equal to dou u by dou y is equal to square root of 1 minus x square minus xy divided by square root of 1 minus y square. Okay, so this completes. I'm sorry. Here we have dou v by dou x. What is differentiation of sine inverse x? 1 by square root of 1 minus x square. 1 by square root of 1 minus x square. Into differentiation of x is 1. Okay, and this is 0. 0. Here this is 0 and this is 1 by square root of 1 minus y square. Now I want to go for the determinant. What it says, right? Okay. Let me go for the determinant. What I want to find actually is show that they are functionally related, which means I have to find dou u v with respect to x, x, y. Right. This I want to find it out. This I know that this is dou u by
Dou dou x. x and dou u by dou y. Then the second row we have second variable v, dou v by dou x, dou v by dou y. So you'll be getting, are you getting 0? Dou u by dou x. So this is square root of 1 minus y square minus xy by square root of 1 minus x square. This is one term actually. What is dou u by dou y? Square root of 1 minus x square minus xy by square root of 1 minus y square. Okay. Then, what is dou v by dou x? Anyone? 1 by square root of 1 minus y square. 1 minus y square. This is 1 by square root of 1 minus x square. So this is your 2 by 2 determinant, which was equated to dou of u v by dou of x 1 by. So இது தனியாவே எடுத்துட்டு போதும், மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will be getting so what do you get? If you multiply this inside, so you will be getting the value. This term is multiplied with the first term. I will be getting root of 1 minus y square by square root of 1 minus x square. The second term will be minus xy by square root will be cancelled. I will be getting 1 minus x square. Minus, if I multiply this, you get square root of 1 minus x square by square root of 1 minus y square, and already there is a negative sign is there, so plus xy divided by 1 minus y square. Are you getting 0? Hello? Yes, sir. Are you getting there? Yes, sir. சார் அந்த செகண்ட் சம்முக்கும் ஜீரோ கிடைக்குது சார். Root of 1 minus x square by xy by root of 1 minus x square. Root of 1 minus x square minus xy by. Okay. Multiply பண்ணோம்னா 1 வருதே. சார் dou v by dou x மாத்தி எழுதியிருக்கோம் சார். தப்பா நீங்க தானே சொன்னது? சார் மாத்தி போடுங்க சார் டிட்டர்மினன்ட். நீங்க சொன்னதான் நான் எழுதி இருக்கிறேன். சொல்லுங்க. இங்க என்ன எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ கரெக்ட்டா? 1 divided yes sir, first row correct sir. இங்க என்ன வரும்? 1 divided by square root of 1 minus x square. 1 minus இங்க x வந்து square. 1 minus 1 minus y square sir. Okay, thank you. So இப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா you get 1 minus xy by you have a square root குள்ள இருக்கு root of 1 minus x square into root of 1 minus y square. இங்க போறப்போ minus 1 minus of minus plus xy by root of 1 minus x square into root of 1 minus y square. It gets cancelled. You get 0. Okay, fine. What is the functional relationship? அது வந்து sin inverse of a plus b formula உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரியுமா? சார் sin inverse of x plus sin inverse of y க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, என்னன்னு தெரியுமா? எஸ் சார். கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். என்னது? Yes, x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus x square. So please Yes, sir. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதனால தான் இதை உடனே உங்களுக்கு கொடுக்கல, ஒரே ஒன்று தான். So u equal to sin inverse of x plus sin inverse of y, right? This is equal to sin inverse of x into root of, this is actually a formula which you can see in any book.
எஸ் சார் 12th bookல வந்திருக்கு சார். ப்ரூஃபும் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே. So the first part is over. We showed that the Jacobian becomes 0. So therefore, it is functionally dependent. And if so, what is the relationship there? In the formula, எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளவுதான். So you have to say that we know that sin inverse of x plus sin inverse of y is nothing but sin inverse of x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus. So this is equal to sin inverse of x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus x square is nothing but u. And sin inverse of x plus sin inverse of y is v. So v equal to this is the relationship. அல்லது வேற எப்படி எழுதலாம் இத? இந்த sin inverse அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா என்ன எழுதலாம்? u equal to sin v equal to u. u equal to sin v or sin v equal to u is the relationship between u and v. This is possible only when the Jacobian becomes 0. Jacobian becomes 0. Sir. Yes. இந்த previous ரெண்டு சம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களா சார்? previous ரெண்டு சம் கண்டுபிடிச்சீங்களா சார் ரிலேஷன்ஷிப்? அது வந்து எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் u plus v, u minus v, அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும்? இல்ல புரியல. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது எப்படி சொல்லிட்டு? It is a skill. எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிரணும். ஆனா அது that is the practice. நான் ரெண்டே ஆட் பண்ணேன், ரெண்டே சப்ட்ராக்ட் பண்ணேன், ஸ்கொயர் பண்ணேன், எனக்கு எலிமினேட் ஆச்சு. கரெக்ட்டா? சப்ட்ராக்ட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணத வந்து ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணனுமா சார்? ஆமா. பட் anyhow you have to do it. அந்த மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கு. சோ அப்ப நம்ம செஞ்சு பார்த்தாலும் வராது அப்படினு சொல்றப்ப வந்து நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகே? இந்த implicit functions வச்சிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் செய்யலாமா? எஸ் சார். ஓகே. Please take down the problem for implicit functions. I couldn't find a problem here. Implicit function. Yes, I have. Please take down this problem. Please take down this problem. இதோட இந்த Jacobian உங்களுக்கு கேன்சல் முடிஞ்சிரும். Please mute பண்ணுங்க. We have time actually 12:15 வரைக்கும் இருக்கு. இன்னும் 5 minutes இருக்கு. We just finish this topic. இப்போ பாத்தீங்கன்னா if u is a function, u is a function in terms of x and y, right? If u equal to x, y, z and v equal to, that is u is a function of x, y, z. I think there is some mistake is there. U x comma y comma z varadu. This is x y z. Please, this is something changes. Okay. Please change it. இந்த இடத்துல வந்து x into y into z. The solution given u equal to x y z. அப்புறம் v equal to x square plus y square plus z square. அப்புறம் w equal to x plus y plus z. ஓகே. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ dou u v w by dou x y z னா இது ஈஸியா செஞ்சிரலாம். இஸ் இட் ரைட்? ஈஸியா செஞ்சிரலாம். என்ன ரீசன்? u எல்லாமே x y z ல இருக்கு. V எல்லாமே x y z ல இருக்கு. W எல்லாமே hello, can you hear me? Yes sir. பண்ண முடியும். ஆனா क्वेश्चन அது கேட்கல. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா dou x y z with respect to dou u v w ன்னு கேக்குறாங்க. இப்போ நமக்கு ரெண்டு டூ டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து இதுல இருந்து போய் எப்படி சார் எழுதுறது? ரொம்ப கஷ்டமே சார். அதாவது I want to write x in terms of u v w ல எழுதணும். y in terms of u v w ல எழுதணும். z in terms of u v w ல எழுதணும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்னால வந்து ஜெகோபியன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த கஷ்டம் எனக்கு வேண்டாம் சார் நினைச்சாங்கன்னா
they can go for implicit functions. எப்படி சார் இது implicit function எழுத முடியும்னா let f1 equal to இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து 0 ஆக்கி எழுதுறது u minus xyz. Let f2 equal to v minus x square v minus x square minus y square minus z square. f3 equal to w minus x minus y minus z. So writing as an implicit function எழுதுறது. ஏன் அப்படி எழுதணும்? ஏன்னா கொஸ்டின் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. As usual dou u by dou x dou u by dou y கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. இது மாறி இருக்கு. So அப்போ I have to do something. So therefore we can go with an implicit function. Let us take that. இப்போ நான் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும். We know that அதோட நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா x y z y dou u comma v comma w. Formula என்னப்பா? What is the implicit formula? Please take down this formula. Dou f1 f2 f3 by dou x dou y dou z equal to the f1 first row எடுத்து எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். அப்புறம் செகண்ட் ரோல f2 முடிக்கணும். அப்புறம் தேர்ட் ரோல f3 with respect to x y z எடுத்து பண்ணணும். அப்படி பண்றப்போ I need dou f1 by dou x. I need dou f1 by dou x. ஃபார்முலா இங்கே இருக்கு, அதனால இது வேண்டாம். dou f1 by dou x அப்படின்றப்போ what do you get? dou f1 by dou x. Remaining terms are all constant. என்ன வரும் ஆன்சர்? What is dou f1 by dou x? Hello? Sir, minus yz. Minus yz. Dou f1 by dou y கண்டுபிடிக்கணும். Minus xz. Okay. I think the time is up. Right? இது நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு மைனஸ் சைன் ஒன்று வரும், பார்த்துக்கோங்க. Okay. You have a minus 1 the whole cube is there. So அப்போ என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா ரெண்டு விதமா கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்னு வந்து with respect to UVW கண்டுபிடிக்கணும், ஒன்னு வந்து with respect to XYZ கண்டுபிடிக்கணும். இங்க இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதை மாத்திக்கணும். So dou of XYZ by UVW கேட்டிருக்கிறதுனால so you have to divide it with the dou UVW வந்து கீழே வருது, இந்த இடத்துல divided byல வந்து XYZ பார்த்துக்கோங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் வேணும்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன். ஸோ the answer is 1 by 2 times of x minus y into y minus z into z minus x is the answer for this problem. இதே இது x equal to r cos theta y equal to r sin theta ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸி ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா x is equal to r cos theta y is equal to r sin theta ல வந்து நாம வந்து this is easy for us to find dou x comma y with respect to dou r comma theta easy. ஏன் easy? It is direct. Suppose dou of r comma theta by dou x comma y கண்டுபிடிக்க சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஞாபகம் இருக்கா? dou r comma theta அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Dou of r comma theta divided by dou of x comma y into dou of x comma y. இல்ல அதெல்லாம் ரைட்டுப்பா. என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு தேவை வந்து என்னது? r in terms we have to change that r in terms of x and y ல எழுதணும். அது பண்ண முடிஞ்சது சின்னதுனால. இவ்வளவு பெரிய இடத்துல பண்ண முடியுமா? இத முடியல. அப்போ இதவே நம்ம என்ன பண்ணிரலாம்னா இதவே இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷனா எழுதலாம். f1 equal to x minus r cos theta, f2 equal to y minus r sin theta ன்னு எழுதி நீங்க இந்த இம்ப்ளிசிட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி டைரக்டா செய்யலாம். மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ திஸ் இது வந்து ஹோம்ஒர்க்கா நீங்க செஞ்சுட்டு வாங்க. So you post your attendance in the chat box. So we'll continue the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.